Okay, so yeah. Last week punya attendant kenapa absent? Siapa absent? Last week punya kasi QR code last week kot yang salah. Kenapa kamu absent eh? Saya masuk kelas last week tapi dalam SMAP dia tulis absent. Okay, tak apa, nanti ingatkan saya nanti pada akhir kelas. Baik. Okay. So I will share my screen. Okay, so yeah. Okay, so everybody can see my screen. You can hear my voice. Yes, Doctor. Okay, thank you. Okay, so last week we have stopped until this slide and sensitivity. Okay, but I will repeat again the previous slides. Okay, starting from receiver parameters. Okay, so okay. So previously, before we learn about receiver parameters, we have learned about the demodulator circuits. Okay, for double sideband full carrier, where we have the diode detector. We also have a transistor detector. And then we have seen this block diagram for the single sideband demodulation process. Okay, so what you have learned until this slide about the demodulator is you have learned about the demodulation process in the receiver side. And for your information, okay, demodulator or the detector circuits are the device contained in the receiver, and the process happens at the end of the receiver process. So saya ulang Dan kalau dilihat so I will draw here. Okay. So we have learned about receiver. Okay. And the first part of a receiver, if you see from this slide, starting from here, okay, diode detector, AM demodulator, we have two diode detector and transistor detector. And both of these is to do the demodulation process for the double sideband full carrier. And then you have learned about okay, so we have single sideband demodulation process. Okay, so this is the all of these are done in the demodulator circuit. So demodulator is located at the end of the receiver side. Okay. Okay, so actually we have a lot of processes happens prior to the demodulation process. Sebelum signal itu masuk ke dalam demodulator, ada beberapa proses lain yang perlu dilakukan supaya kita boleh melakukan proses demodulation pada akhirnya sebelum kita keluarkan kepada output. Okay, so dalam you punya slide, in your slide, the way this slide explain is starting from the end. Okay, diterangkan daripada bahagian demodulator terlebih dahulu. Kerana apa? Supaya pelajar memahami bagaimana proses demodulation itu berlaku. Kerana demodulation adalah proses yang sangat penting di dalam receiver. Okay, and then if we move to this slide, so pada slide ini dan seterusnya, dia menerangkan beberapa proses di bahagian hadapan receiver. So kalau saya lukis semula, okay, I draw again the receiver. Sorry, Okay,
So receiver. So now we want to look from the front side of the receiver, the first process in the receiver. So it is over here. Okay, di sini, bahagian sini. Di sini ada dipanggil sebagai tune circuit. Okay, so tune circuit, or what we also call it as the ni tune, T-U-N-E, T-U-N-E. Sorry, saya padam. So I erase this one. So we have tune circuit, or we also call it as pre-selector, atau nama lain juga dipanggil pre-selector. Okay. So starting from this side, it is explaining about the tune circuit or the pre-selector. So tune circuit consists of filtering, okay, filtering circuits, yang mana tugasnya adalah untuk memilih sebahagian daripada input signal yang diterima. Okay, so if you see from here, the antenna, okay, this antenna, so this antenna receive wide bandwidth. Okay, this antenna absorb very wide bandwidth. Okay, and if I draw here about the bandwidth, kalau saya lukis di sini, antena menyerap bandwidth yang besar. Okay, a lot of frequency band. Okay, the frequency base is much bigger. Now the issue is, before when we want to process the input, we cannot process all of the signals. Okay, kerana antena ini dia menyerap banyak sangat signal. Dia menyerap frequency band yang besar. Di dalam situ ada banyak signals. Okay, we cannot process all of it. We just want to select the desired frequency band only. So what do the tune circuit does is to select only a portion of the bandwidth. Okay, it will select only a portion of the bandwidth. Okay, and it will let this portion of bandwidth goes through the receiver. Okay, so tune circuit mula-mula dia akan select sebahagian aja. Kita tak nak semua. We only want just some of the bandwidth, part of the bandwidth, and then we can do the process. Okay, lebih mudah untuk kita proses bandwidth yang lebih kecil. Okay, dan salah satu kebaikannya, if we select a smaller amount of bandwidth, we can reduce the noise. Remember that the noise power is KTB, K multiplied with temperature multiplied with the bandwidth. So if the bandwidth is smaller, that means we can reduce the amount of noise. Okay, itu salah satu kebaikannya. Okay, so tune circuit consists of filtering circuit. Okay, dia terdiri daripada filtering circuits. Yang mana slide ini, bermula daripada slide ini, dia menerangkan tentang sifat-sifat filter di dalam tune circuit. So nampak so sekarang kita melihat proses di bahagian hadapan. Okay, so there are a few parameters for the with regards to the tune circuit. Yang pertama adalah selectivity. Selectivity is a parameter that shows the ability of the receiver to select the desired frequency band and reject the others. Okay, kebolehan receiver ataupun ini sebenarnya merujuk kepada tune circuit untuk memilih sebahagian daripada bandwidth dan membuang yang tidak bandwidth yang tidak diperlukan. So this is what we call as the selectivity. Okay, and there are a few parameters for the selectivity. Yang pertama adalah parameter shape factor. Okay, so ini adalah parameter untuk filter sebenarnya, shape factor. So shape factor is defined as the bandwidth at minus 60 dB divide with the bandwidth at minus 3 dB. So ini sebenarnya merujuk kepada
frequency response curve for the filter. Okay, yang mana di sini kalau you lihat, ini adalah hertz dibahagikan dengan hertz. So this shift factor doesn't have any unit. It is a unitless parameter. So how does the bandwidth of minus 60 dB and bandwidth of minus 3 dB looks like? So we need to look at the frequency response curve. So I skip one slide. Okay, saya tunjuk yang slide yang ini. So this is the frequency response curve of a filter in the tune circuit. Okay, so ini dia tunjuk in general frequency response curve dia seperti bell shape Okay, dan kalau dilihat di sini unitnya di sini adalah dB dB. So decibel versus frequency decibel versus frequency. And the top of the bell shape here, the top of the frequency response curve is 0 dB. Okay, 0 dB at this point. And minus 3 dB is at this level, minus 3 dB. Okay, sedikit di bawah 0 dB minus 3 dB. Dan minus 60 dB is somewhere over here, minus 60. Okay. Dan if you see from this graph, ideally, when we want to design a filter, we want the filter to have a very sharp cut-off frequency. Okay, secara idealnya. Secara idealnya, saya menginginkan, kalau saya design filter designer, saya nak saya punya filter itu boleh mampu untuk buat sharp cut-off frequency seperti ini. Dia boleh potong ni Ideally, I want my filter to be able to have a very sharp cut-off frequency and select only this. This is ideal case. Okay, ideal case. However, in the real scenario, in the real practical cases, it is always the frequency response curve always have these circuits, these skirts. Saya panggil dia sebagai skirt, dia punya skirt. Dan these skirts, ideally, we want to have these skirts to be as small as possible. Kita nak skirt ini dia sekecil yang mungkin. Kita tak nak dia lebar. Secara ideal. Okay. Tadi secara ideal saya nak sharp, very sharp cut off. Okay. Kalau ada filter yang boleh buat sharp seperti ini, maknanya it is the best. Okay, ideal. But in the real world, it always have a skirt. Okay, but we try to reduce the skirts to be as small as possible, supaya dia punya cut off itu setajam yang mungkin. Okay, we try to make the cut off frequency as sharp as possible. Okay, so minus 60 dB is over here. Okay, if I assume like this, okay, dia akan potong di sini somewhere over here. Okay, so here maybe I can put F3 and F4. So when you do the shift factor, that means bandwidth of minus 60 dB. Okay, bandwidth of for example, bandwidth of minus 60 dB is equal to F4 minus F3. Okay, minus F3. And bandwidth of minus 3 dB is equal to F2 minus F1. So you see from here, we want the bandwidth of minus 60 dB to be as close as possible towards minus 3 dB bandwidth. Kita inginkan bandwidth minus 60 dB ini sekecil yang mungkin menghampiri bandwidth minus 3 dB. Okay, kalau saya kembali kepada slide ini, maknanya saya inginkan, okay, ideally
I want this shift factor to have a value towards 1. Okay, secara ideal dia 1. Kalau bandwidth minus 60 dB itu sama dengan bandwidth minus 3 dB, maknanya kita boleh dapat very sharp cut off frequency. Ideal case. So that means we want the shift factor to be as minimum as possible. That's the best. Okay, yang terbaik adalah menuju 1. Dan kalau nilainya 1, maka dalam decibel dia jadi 0 dB. Okay, that means we want it to be as close as 0 dB. Okay, dia menuju kepada 0 dB untuk nilai shift factor. Okay, so this is about the first selectivity parameter. And then we have another selectivity parameter, what we call as the bandwidth of the tune circuit. So ini merujuk kepada bandwidth of tune circuit. And then we have another one is what we call as the quality factor. Quality factor is equal to inductive reactance of the tune circuit divide with the resistance in the tune circuit. So sekarang ni kita cerita tentang tune circuit. Kita tidak bercerita tentang semua sekali receiver, tidak. Kita hanya fokus ke dalam tune circuit sahaja. Yang tadi saya lukis, kita merujuk kepada tune circuit. Okay. Dan this quality factor is equal to inductive reactance of the tune circuit divide with the resistance of the tune circuit. Okay. Dan quality factor ini tidak ada unit kerana di sini adalah ohms divides with ohm. Okay. And bandwidth of the tune circuit is equal to resonant frequency divide with the quality factor. So the parameter for bandwidth, of course, in hertz. Okay. So apakah itu resonant frequency? Okay, apakah itu resonant frequency dan apakah itu bandwidth of tune circuit? Remember, ini bandwidth bukan bandwidth receiver. Dia merujuk kepada bandwidth tune circuit. Apa itu bandwidth tune circuit? Ini kita lihat. So bandwidth tune circuit, kalau lihat daripada gambar raja saya ini, so kalau saya punya tune circuit itu akan select, if my tune circuit select a portion of the bandwidth like this, so the bandwidth of this portion is referring to that parameter, bandwidth. Okay. And where is the resonant frequency? Resonant frequency is the center of center frequency of this bandwidth. Yeah. So resonant frequency is the center. So saya lukis kat sini, sorry. Di tengah-tengah. Okay. So resonant frequency is the center frequency of selected bandwidth by the tune circuit. So resonant frequency adalah center frequency daripada bandwidth yang kita dipilih oleh tune circuit. And actually, what is the resonant frequency actually? Okay, so if you want to know what is the resonant frequency, so in practical, in the real world, remember when you want to listen to a radio, katalah you masuk kereta, when you go inside your car and you want to listen to a radio station, for example, Sinar FM. Okay, Sinar FM, if I'm not mistaken, 96 megahertz. Okay, and you want to listen to Sinar FM, so the frequency is 96 megahertz. So you tune your radio to 96 megahertz. So that frequency is actually the resonant frequency. That means you want the radio to resonate at 96 megahertz. Bermakna you nak radio itu resonate pada 96 megahertz. So you give the instructions to the tune circuit or the pre-selector to select a portion of bandwidth center at 96 megahertz. Itu maksud resonant frequency. Okay, frekuensi yang kita tune.
pada radio. Okay, maknanya kita nak dia fokus pada center frequency itu. Okay, that means you give the instruction to the radio, to the receiver. Radio is a receiver. Radio dalam kereta itu adalah receiver. So you give instruction to the radio. I want to listen to channel Sinar FM, which has a center frequency of 96 megahertz. So please select that portion of bandwidth. Maka dia akan select. Dan kemudian dia akan proses. Okay. So nanti kita akan lihat macam mana nak kira bandwidth ini dan macam mana nak kira inductive reactance. Inductive reactance, this is 2 pi F inductance. Okay, F di sini adalah resonant frequency. Okay, ada contoh nanti kita akan lihat. Okay. So the second parameter with regards to the tune circuit also, okay, is about the sensitivity. So sensitivity is the ability of the receiver to select or to sense. Okay, I use the word sense. The ability of the receiver to sense the incoming signals. Okay, so because the incoming signals has a very weak amplitude due to the attenuations. So remember, when we send the signal from transmitter to the receiver, the signal will go through the long distance, and also it will collide with many obstacles. And as the result is gonna produce a lot of attenuations. Dia akan melemah. Dalam perjalanan daripada transmitter kepada receiver, dia akan melemah disebabkan oleh jarak dan juga disebabkan oleh perlanggaran dengan beberapa obstacles. Okay, so sensitivity define how sensitive is your receiver. It define how sensitive is your receiver to capture the incoming signal and also to be able to process it and produce the output. Bukan hanya dia mampu untuk sense signal yang lemah, tetapi dia boleh sense signal yang lemah itu dan juga melakukan proses seterusnya sehingga keluaran output. Itu bermakna sensitivity. Okay, so maknanya dia ada threshold. Receiver ini dia ada satu threshold limit. Yang mana kalau threshold ini rendah, maknanya receiver itu boleh sense signal yang berada pada yang mempunyai amplitude melebihi threshold. Kalau dia terlalu signal threshold itu lebih rendah daripada incoming signal itu lebih rendah daripada threshold limit, bermakna kita tidak dapat nak sense. So that means we want the receiver to have a very low threshold so that we can sense, we can capture the weak signal. Okay, lagi rendah nilai threshold itu lagi bagus. Okay, lagi sensitif. Okay. Bandwidth improvement factor. So bandwidth improvement factor is defined as bandwidth of RF divided with bandwidth of intermediate frequency. IF here adalah intermediate frequency. Okay. So okay. So ini intermediate frequency ada diceritakan dalam slide berikutnya. Okay. So ini merujuk kepada nisbah bandwidth. So this is a hertz divide with hertz. Okay, hertz divide with hertz. So in terms of noise figure, okay, so this is a unitless parameter, and if we convert into decibel, it becomes a noise factor improvement, which is 10 log BI. So ideally, we want this bandwidth to be as small as we want this okay, nilai ini sebab bandwidth of BRF ini besar, bandwidth of RF agak besar berbanding dengan bandwidth of intermediate frequency. Okay, so
daripada bandwidth of RF, kita akan reduce kepada bandwidth of IF dan kita akan kira nisbahnya. Okay, kemudian kita boleh kira dalam decibel. Okay, so apa itu intermediate frequency? So mungkin saya akan cerita sedikit sebelum kita pergi kepada slide-nya nanti. Okay, so remember that pada asalnya ni so pada asalnya this is your input FM, your input signal, and katalah ini pada transmitter. Let's say this is in the transmitter. When you want to send the signal, you do the modulation process. Okay, you modulate with a carrier. Carrier has a high frequency. Okay, this is a FC for example. And when you do the modulation process, you produce let's say double sideband full carrier for example. Okay, so in the transmitter, you actually produce modulation. You do the modulation to produce a double sideband full carrier. Okay, this is FC plus FM. This is FC minus FM. Okay, so what happened in the transmitter side is that we translate low frequency signal into a higher frequency signal so that we can transmit this signal into the medium as a electromagnetic wave. Okay, proses modulation kita translate daripada frekuensi rendah kepada frekuensi yang tinggi. Ini pada transmitter. Okay, so apabila sampai kepada receiver, now the issue is macam mana kita nak dapatkan semula signal yang asal. Okay, kerana kita terima yang ini. So this is what we call as the RF, radio frequency. Dia berada pada radio frequency band. Okay, so apabila sampai kepada receiver, this RF signal arrive at the receiver side. Now we want to retrieve the original signal. So now we need to do the reverse process. Okay, tetapi reverse process ini tidak boleh berlaku seperti modulation. Dia lompat jauh. So what happened in the receiver is we need to convert this RF. Okay, RF di sini ini semua ini tiga komponen ini RF frequencies. We need to convert it into intermediate frequency. Okay, so let's say like this. Okay, so this is FIF center. This is USF upper side frequency. This is FLSF lower side frequency. So maknanya dia ada satu kita kena convert kepada intermediate frekuensi pertengahan. Then we can do the demodulation process to get the original frequency. So dalam receiver dia buat macam tu at least ada sekali yang dipanggil sebagai down conversion. Okay, down conversion Down conversion means that we down convert the frequency from radio frequency band into intermediate frequency band. And then the next process we do the demodulation. So the bandwidth of RF is this one. Okay, so this is the bandwidth of RF. And the bandwidth of IF is this one. Okay, bandwidth of IF. Nampak So bandwidth improvement, okay, is expressed mathematically as BI equal to BRF over BIF. And when we want to calculate the in decibel, we do 10 log of bandwidth improvement. So we get the value in term of dB. Okay, so maknanya lagi kecil nilai bandwidth of IF, lagi bagus. Okay, if we manage to reduce the bandwidth of if we manage to produce a smaller amount of IF bandwidth, it is better. Kenapa lagi bagus? Remember KTB, remember KTB. If we manage to reduce the bandwidth,
That means we can reduce the noise power. Kalau kita reduce noise power, maknanya jumlah noise makin kecil, which is much better. So ideally, we want to produce very small intermediate frequency. So that's the best case. Okay. Example. So let's look at the example for the tune circuit. Ini example untuk tune circuit. Okay. So example 2.11, a high quality tune circuit is used to keep the bandwidth narrow to ensure that only the desired signal is passed. Assume that a 10 microhenry coil with resistance of 20 ohm is connected in parallel with the 101.4 picofarad of variable capacitor. Okay, so you can assume that the drawing looks like this. Okay, in parallel with the capacitor. Okay, so this is R, L, and C. Okay, so the question asks, what is the circuit resonate at what frequency? So the first question asks about FR, resonant frequency. Question number 1. Okay, question number 2 asks about inductive reactance. Okay, inductive reactance. Question number 3, selectivity of the circuit. Remember tadi kita belajar selectivity, we have 3 parameters. Shape factor, we have the bandwidth, we have the Q parameter. So in this example, when we mention about selectivity, it is actually we asking about Q parameter. How much is the Q parameter? Okay, so Q parameter is the common parameter for the selectivity. Okay, and then what? Number 4. What is the bandwidth of the tune circuit? So this is the bandwidth that we've seen from the selectivity topic, okay, previously, selectivity. So it is equal to FR over Q, okay? And then what? Find the upper and lower cutoff frequency. Apa maksud dia? So mungkin saya lukis sedikit. This is F. So this is the big bandwidth absorbed by the antenna, and then our tune circuit wants to select only the desired frequency. Okay, so if you see from here, okay, we want to select this purple color. So the center frequency here is FR. Okay, the bandwidth here is bandwidth for the tune circuit. And the question number 5 asks about upper and lower. So this is, I can say that this is FUSF, upper side frequency. And this is FLF, LSF, lower side frequency. Ni macam upper side band, lower side band. Sama je lah. Okay, upper frequency band, upper USB dan juga LSB. Sama je. So dalam buku Wayne Thomasis dia ada guna perkataan lain juga yang dipanggil sebagai upper side frequency dan juga lower side frequency. Sama je. Okay. So the first questions, what is the resonant frequency? So the resonant frequency is equal to 1 over 2 pi multiplied with square root of LC. Okay. So you will get a 4 point something dan dia bundarkan kepada 5 mega. Ni boleh cuba kira. So L is equal to ni 10 micro, 10 micro multiplied with 101.4 pico. Okay. And then square root answer multiplied with 2 pi 1 over answer. So you get 4998056. So dia bundarkan kepada 5 MHz. Okay. And then question number 2. Okay, question number 2, what is the inductive reactance? So inductive reactance is
2 pi FL. Okay, 2 pi FL. What is F? F here is the resonant frequency. Okay, you put inside the resonant frequency. So this is L is 10 microhenry. Masukkan 10 micro, darabkan dengan 5 mega, multiplied with 2 pi. So you get 314 ohm. Ini pun dia bundarkan juga, you akan dapat ada perpuluhan. Okay, so this is for the example. And a good practice in the exam is to write up to 3 decimal point. Okay, good practice dalam exam adalah untuk menulis sehingga 3 titik perpuluhan. So example ini untuk memudahkan kita belajar. Okay, tetapi dalam a good practice dalam exam adalah untuk menulis sehingga 3 titik perpuluhan. Okay, and then question number 3, what is the selectivity of the tune circuit? So this question is actually asking about the quality factor, Q. Okay, so Q is equal to inductive reactance divided with the resistance of the tune circuit. Okay, inductive reactance of the tune circuit divide with the resistance of the tune circuit. So ohms divide with ohm. Okay, so ini tadi kita dah dapat 314. Okay, divide with the resistance. R is equal to 20 ohm given in the question. Okay, 20 ohm. So you will get 15.7, no unit. Okay, and then what? The question asks how much is the bandwidth of the tune circuit. So the bandwidth is equal to resonant frequency divided with quality parameter. Okay, quality factor. So that means 5 mega divides with 15.7. So you get 318.47 kilohertz. Okay, so 318.47 kilohertz. So ini 318. So bandwidth di sini 318.47 kilohertz. Center di sini adalah 5 mega. Frekuensi tengah 5 mega dan dia punya lebar adalah 318.47 kilohertz. The next question asks, if we know the bandwidth, we know the center, then we can calculate the upper and lower side frequencies. Okay, so how we want to determine the upper and lower side frequency? So therefore, apa yang dibuat di sini adalah mula-mula dibahagikan 2. Okay, we divide the bandwidth into 2. Okay, so that we can add and subtract from the center frequency. Okay, kita bahagi 2 supaya kita tahu jarak separuh itu supaya kita boleh tambah dan tolak daripada center. Barulah kita boleh tahu jarak dia atas dan bawah. Okay, so for the upper side frequency, it is equal to center frequency 5 mega plus half of the bandwidth. Separuh daripada bandwidth. Kita nak tahu jarak separuh tadi. Okay, so that means the upper side frequency is 5.159 megahertz. Ni boleh faham maknanya tadi dia nak cari jarak separuh dulu. Okay, jarak separuh dia berapa? And then kita boleh tambah dan tolak daripada nilai tengah. Okay. So 5 plus 0.159, so we get 5.159 megahertz. Lower side frequency is equal to center frequency minus half of the bandwidth. So we get the lower side frequency is equal to 4.841 megahertz. Okay, do you have question to ask? If you have question to ask, you can ask me question now, no problem. If you don't have question, I will move to the next slide. Okay, kalau tak ada soalan, saya akan teruskan. Okay. AM receiver. Okay. So AM receiver. So now we are talking about the type of receiver. Okay, tadi kita dah lompat ke depan. Sekarang dia nak cerita yang ni pula. Okay, so now we want to see the type of receiver in general. Okay, in general, we want to see, we want to know what are the types of receiver for AM receiver. So when we mention about AM,
we are talking about double sideband full carrier receiver. So sebenarnya ada banyak jenis, ada banyak pelbagai jenis receiver. Tetapi yang the most common ada dua. Okay, the first one is a tune RF receiver. Okay, tune RF receiver. So this is the most basic AM receiver. Okay, the simplest limit to a single channel low frequency applications. So ini dia tak boleh tune terlalu banyak. Dia boleh tune kepada beberapa frequency band sahaja. It is very high sensitivity and it has a few disadvantages. The bandwidth is inconsistent. Okay, varies with the center frequency when we tune over wide range of input. So dia punya selectivity itu berubah-ubah. We want the selectivity to be consistent. We want the selectivity to be consistent no matter how high is the frequency that we select. Okay, so it also unstable due to large number of RF amplifiers. So dia ada banyak RF amplifier where all of the amplifiers are tuned to the same frequency. So this causes oscillations at the output. So the gain is not uniform over wide range of frequency. So ini dia punya beberapa disadvantages. Okay, so this is the picture of tune RF. Okay, this is the picture of tune RF. So you see from here we have the RF sections. Okay, daripada sini sampai sini adalah we call it as the RF section. And from here until here is the detector sections and audio section. Okay, so that means we do the demodulation over here pada detector section. So mula-mula kalau you lihat ada banyak jenis ada beberapa amplifiers digunakan untuk meningkatkan amplitude. We want to increase the amplitudes prior to the process of demodulation. And then you see from here, here is a dotted line over here. You see that all of these amplifier are tuned to the same frequency. That means when we tune, we will change the parameters of all amplifiers together. Okay, bila kita tune dia punya frequency, kesemua amplifier ini akan berubah frekuensi dia. Dia ni dipanggil sebagai gang tuned. Maknanya kita tune satu, dia akan ubah untuk kesemua amplifiers. Okay, and as I say that our detector and audio stage is when we do the demodulation process, and then we amplify the signal, and then we produce the output towards the speaker. Okay, so pada speaker nanti demodulation process is the process to retrieve the original signal. Okay, tadi kita nak dapatkan signal asal. Remember kita punya information signal adalah VMT. So actually we want to retrieve VMT because at the beginning we have VMT, and then we do the modulation. We transmit the signal as a AM double sideband full carrier sampai kepada receiver. Receiver will do the process to retrieve the original information. Itu tugas receiver. Okay, so this is the tune RF, and you see that here is a non-coherent. Perkataan coherent, non-coherent ini ada dinyatakan dalam beberapa topik dalam you punya syllabus. So what is a coherent and non-coherent? So this is a non-coherent receiver. That means this receiver does not have external input signal from the oscillator. So this receiver does not require the carrier component to do the process, to do all the processes inside the receiver. Okay, kalau dia coherent, bermakna kita perlukan external signal from the oscillator to produce the carrier component inside the receiver. Okay, kalau coherent, maknanya kita perlu ada external input daripada oscillator untuk menghasilkan carrier component di dalam receiver. Tetapi ini adalah non-coherent, so maka tidak ada external input signal iaitu daripada oscillator untuk menghasilkan carrier component. So tidak ada carrier component dihasilkan dalam receiver ini.
So that's what it means by non-coherent. And you will see after this, for coherent receiver, selepas ini ditunjukkan coherent receiver. Nanti you lihat perbezaan dia. So the second type of receiver is what we call as a super heterodyne receiver. So super heterodyne, the word super heterodyne comes from the word heterodyne, heterodyning. Heterodyne means that mixing of two or more input. Heterodyne bermaksud mixing. Itu dari perkataan heterodyning ini adalah daripada perkataan mixing. So you mix at least two or more input signals together. Okay. So how does the super heterodyne receiver looks like? Ini dia. Okay. So ini adalah super heterodyne receiver. Kalau dilihat di sini, ada 1, 2, 3, 4, ada 4 sections. Yang pertama di sini adalah RF sections. Di sini RF. Di sini adalah mixer converter daripada ni. Di sini adalah mixer converter sections. And then we have IF section, intermediate frequency section. Then we have here is audio detection and amplification. So ada, boleh dikatakan ada 4 section 2, 3, 4. Okay. Yang 4 ni adalah demodulation dan juga amplification. Okay. So dia proses yang berlaku dalam saya boleh katakan section yang sama yang mana kita buat proses demodulation di sini, audio detector, we do the demodulation process and then we amplify the output and then we pass through the speaker. Okay. So if you see from the previous slides, daripada slide-slide sebelum ini, sebenarnya you telah belajar daripada slide yang sebelum ini, kita telah melihat section yang pertama, RF section, iaitu ada tune circuit, tune circuit berada pada section yang pertama. Okay. Kemudian kita dah melihat tentang detector circuit sebelum ini. The first one is detector circuit, iaitu kita belajar bahagian section 4. Okay, audio detection and amplification. So we haven't seen about the mixer converter section and also the IF section. Kita belum lihat lagi section mixer converter dan juga section IF. Okay. Dan kalau you lihat daripada gambar aja ini, ini so satu yang dotted line ini, okay. So pre-selector dan juga local oscillator, dia gang tune. Gang tune ini bermaksud kita tune pada frekuensi yang sama. Pre-selector dan juga local oscillator. So kedua-dua ini menggunakan, dia akan tune pada frekuensi yang sama. Okay. Kemudian apa lagi yang kita boleh lihat di sini adalah dalam mixer converter ini, kalau you lihat ada mixer di dalam itu dan you lihat di sini ada simbol X. Maksudnya apa? Maksudnya secara mathematics dia akan melakukan proses darab secara mathematics. So you multiply the input from the local oscillator and also the input from the RF section, you multiplied. Remember sebelum ini kalau kita belajar proses darab, dia akan contoh macam sin and sin. Sin A, sin B menghasilkan cos A plus B, cos A minus B minus cos A plus B. So maknanya hasilnya akan ada upper and lower sideband. Sebab dia melakukan proses darab. Ini yang kita belajar sebelum ini dalam AM circuit. Kita ada belajar pasal balance modulator. Dia buat proses darab secara mathematics. Okay. Kemudian apa lagi kita boleh lihat? Okay. So tadi kita lihat bahawa pre-selector, ini pre-selector ataupun tune circuit, dia akan select a portion of the bandwidth. Okay. And then this portion of bandwidth we pass through the mixer converter. So mixer converter ini dia akan down convert kepada intermediate frequencies. Okay. Dan dalam intermediate frequency, we want to select the desired frequency band only
So we use a band pass filter over here. So tune circuit ataupun pre-selector, apabila dia select frequency band itu, dia punya bandwidth agak besar sedikit. Okay, bandwidthnya agak besar sedikit. Sekejap. Tak ada mana. Dekat ni, nak cari ya, dia dah dapat. Kau punya internet dekat bawah ni, dekat bawah tapu bag yang dekat apa tu ni, dekat ada magnet. Kau punya tapu magnet. Dekat dekat dengan yang spray tu, dekat bawah ni. Bawah. Okay, Okay. Okay, so tadi saya ceritakan bahawa this pre-selector, it will select a frequency band, but this frequency band is quite bigger. Okay, and after we down convert to the intermediate frequency, we need to further reduce the bandwidth. Okay, to select only the desired channel. So that's why we use a band pass filter. Okay. Bawah dia. Tak bawah. Bawah tu. Nah, tadi. Sebelah kiri. Tempat. Tupperware tadi. Okay. Okay. So now we want to look one by one. Tadi kita dah lihat pre-selector, kita dah lihat section yang keempat, audio section, audio detector section. Okay, so now we want to look one by one. Okay, so dalam case ini, slide yang ini RF amplifier. So RF amplifier is located after the pre-selector, after the tune circuit. That means, saya lukis balik. So after the receiver, okay, sorry kejap ada gangguan sekejap. So the pre-selector will select only the desired frequency band. Okay, yang saya colorkan this purple color. Okay, so remember that this is a FR, resonant frequency. This is FUSF. This is FLSF. Okay, and after we select this portion of bandwidth, we amplify the amplitude. Okay, we amplify the level of amplitudes here to becomes higher. Okay, kita amplify ke semua amplitude-nya menjadi lebih besar. Okay, menjadi lebih besar.
And then we put inside the mixer converter section. Kemudian dia akan masuk ke dalam mixer converter section. Okay, section yang kedua. Okay, so what happened? So mixer converter section will down convert the RF frequency into intermediate frequency. But the shape of the envelope remains the same, information is conserved, bandwidth is unchanged. So apa yang berlaku dalam mixer converter, dia cuma down convert sahaja daripada RF frequency band kepada intermediate frequency. So macam mana bentuknya? So kita lukis lah, saya lukis. So tadi kita receive AM signal, double sideband full carrier. Okay, this is FC, SC plus FM, FC minus FM. Okay, so all this is what we call as the RF. Bila kita sebut RF, dia adalah AM signal. Kenapa? Kerana dia terletak pada radio frequency band. So now what happened is that when we put inside the mixer converter, it will down convert into intermediate frequency, which is FIF. Okay, this is F USF. This is F LSF. Okay, so apabila dia down convert, when we down convert this one, okay, when we down convert, dikatakan di sini bahawa the information is unchanged. We still have the same information, and the bandwidth is still the same. Bandwidth ni masih sama. Okay, you see that the information is conserved, the bandwidth is unchanged. Dia cuma down convert frequency sahaja. Okay, dia tidak mengubah suai apa-apa. Okay, and then what? The output of the mixer is infinite number of harmonics and cross products, including the FRF. Apa itu FRF? FRF adalah semua komponen ini. Dalam saya punya lukisan ini ada 3 komponen FRF. Ada 3. Okay, dalam saya punya example. Okay, ada 3 iaitu USB, carrier dengan LSB. Okay. Kemudian ada local oscillator yang ini. So maknanya kalau dilihat di sini FI, FI di sini adalah saya ada carrier, saya ada F USB. Okay, ada F USB, ada F LSB. So ini semua RF frequencies. Berada pada frekuensi RF. Okay. FLO, you will see later that the FLO is larger than all of these frequencies. FLO biasanya lebih besar daripada ketiga-tiga frekuensi ini. Okay. So apabila kita masukkan ke dalam mixer converter, remember mixer converter will do the process of multiplications. That means we're going to have upper and lower sidebands. Okay. So setiap input akan menghasilkan 2 output. Okay, setiap input information signal akan menghasilkan dua komponen output. Dan sebenarnya akan ada beberapa harmonics. Okay, harmonics yang kecil-kecil itu boleh dibuang nanti dia boleh dibuang. Kita fokuskan bahawa lepas daripada mixer converter, at least dia ada satu FRF, dia ada input tadi dia ada FRF-nya daripada input. Ada local oscillator frequency. We have the upper frequency, upper side, okay, upper side frequency, and we have the lower side. Because this is a multiplications, so we have upper and lower. Okay, so this is upper and this is lower. So kenapa dia buat OR? Sebab nilai local oscillator frequency ini dia boleh jadi lebih kecil daripada input. Okay. So kita gunakan OR di sini supaya kita dapatkan positive frequency. Okay, tidak ada negative frequency. So maknanya frekuensi besar tolak frekuensi kecil. Mana satu yang lebih besar lah. Tetapi pada hakikatnya, pada kebiasaannya, FO, FL, local oscillator ini
mempunyai frekuensi yang lebih besar normally. Okay, and it is mentioned over here that the local oscillator frequency is usually higher than the FRF. FRF di sini merujuk kepada F carrier, F USB, F LSB. So dia bukan satu, dia semualah yang masuk tu, semua yang masuk RF itu, radio frequency band itu. Okay, because up conversion leads to a smaller tuning range. So ini kebaikan kalau kita ada local oscillator frequency yang lebih besar. Okay, so we can have a smaller ratio of maximum to minimum tuning frequencies. Much easier to design an oscilloscope, an oscillator that is tunable over smaller frequency ratio. So this is why we use the FLO larger than the FRF. Okay, tujuan kita menggunakan FLO lebih besar daripada FRF ini ada dinyatakan dalam ayat ini. Okay, and if mixer and LO are single stage, it is called as converter. So dalam example ini, you see that we only have one mixer converter. Okay, in the real scenario, we can have more than one mixer converter. That means we down convert the frequency more than one time. Nanti you akan lihat dalam FM frequency modulations, you will see later that in the FM's receiver, we use a two down conversion process. Okay, dalam FM receiver, kita gunakan dua kali down convert. Okay, first conversion, second conversion. Sebab FM punya frequency band itu besar berbanding dengan AM. AM dalam julat beberapa ratus kilohertz sampai 1 megahertz, 1.6, 1.7 mega. But for the frequency modulation band, it is between 88 until 108 megahertz. So in FM system, we use two down conversions, dua kali. So dalam example ini kita buat sekali saja down conversion kepada intermediate frequency. So dalam FM dia ada dua IF, dua jenis IF. Itu nanti kita akan lihat. Okay. And it is said that okay. And it is said that the common IF is located at 455 kilohertz. Apa maksud dia? So di sini adalah IF center, IF center. Apa maksud dia? Kalau kita lihat daripada gambar raja saya ni, bermakna center frequency FIF ini berada pada 455 kilohertz. This is actually we call it, kita anggap ini sebagai satu standard untuk AM. When we down convert the frequency band from RF to intermediate, we will make sure that the center is located at 455 kilohertz. This is by standard AM. Ini standard. Maknanya apabila kita down convert, kita akan pastikan bahawa center berada pada 455. Standardized untuk semua AM semua AM receiver circuit, dia standardized center of IF pada 455. Okay. So why we choose a 455? Because 455 kilohertz is not too high and not too small frequencies. Okay. And it is said that it is adequate selectivity because it is difficult to design sharp band pass filter if the center frequency is very high. Kalau kita pilih frekuensi yang lebih besar, agak sukar untuk design the filter. Difficult to design the filter. And this frequency 455 is fixed and factory tuned. Maknanya apabila kita membeli receiver, AM receiver dalam daripada kedai ataupun daripada kilang, so this is a factory tune. So this value 455 is actually factory tune
So the circuit is factory tuned. When we buy, it is actually been standardized that the center would be at 455 kilohertz. Okay, memang kalau kita beli sudah dinyatakan dalam spek tu dalam spek device itu bahawa the center of IF is 455 kilohertz. So this is the standard for AM. Okay. And it is said that if we standardize this value, okay, kalau kita standardizekan nilai ini, we can effectively suppress the adjacent channel interference because of its high selectivity. So apa maksud dia? Ini bermaksud kalau kita standardizekan nilai center frequency of IF, intermediate frequency, we can effectively reduce the interference from adjacent channel. Macam mana bentuk interference itu? Okay. So kalau kita lihat, okay, channel kalau dia tidak overlap antara satu sama lain, dia seperti ini It is not overlapping. But if the channel is overlap, dia akan jadi macam ni. So overlapping ini overlapping ini overlap overlapping of adjacent channel. So ini adalah channel 1, channel 2. This is channel 1, channel 2. So if channel 1 and channel 2 is overlapping in frequency band, this is what we call as the interference. And this interference is from the adjacent channel ataupun channel bersebelahan. Ini kalau kita ada pelbagai intermediate frequency, kebarangkalian berlakunya ACI itu sangat tinggi. So it is better to standardize the center frequency for the IF so that we can effectively reduce the adjacent channel interference. Okay. And if you see from here, if this is the terms high side injection, low side injection. Ini terma-terma yang digunakan. If the local oscillator frequency is higher than the RF frequency, we call it as high side injection. If the local oscillator frequency lower than the FRF, we call it as low side injection. Itu hanya terma sahaja. Okay. Dan macam kita belajar tadi bahawa FLO biasanya kebiasaannya lebih besar daripada FRF. So in most common cases we use a high side injection. Pada kebiasaannya most of the time we use high injection. So we can use this equation. Okay. Okay, kalau dia lebih kecil daripada FRF, kita gunakan equation yang ini. Kenapa macam tu? Supaya kita tidak menghasilkan negative frequency. Okay. Kalau kita gunakan frekuensi yang sama, kalau kita gunakan equation yang sama untuk high side dan low side, nanti kita akan hasilkan negative frequency. Okay. So tujuan adanya equation berbeza ini untuk mengelakkan berlakunya frekuensi yang negatif. Okay. Contoh di sini FIF is equal to FLO minus FRF. Okay, for this one. And for this one, FIF is equal to FRF minus FLO. Kita tak boleh buat FLO tolak FRF. Otherwise dapat negatif. Sebabnya FLO lebih kecil daripada FRF. So kita kena tolak bigger frequency tolak lower frequency. Okay. So ini ada dinyatakan. Okay. And what is mean by the term high side and low side injection? Ini pernah ditanya juga dalam exam. Soalan mudah. Okay. So high side injection is when the local oscillator frequency larger than the RF frequency. Okay. Low side injection is defined as when the local oscillator frequency has lower frequency than the radio frequency RF. Itu aja.
Dia punya maksud Kalau high side injection, maknanya FLO lebih besar daripada FRF. Kalau low side injection, FLO lebih kecil daripada FRF. Okay. And, okay. So, tadi okay. Selepas itu adalah, lepas daripada mixer converter section, akan masuk ke dalam IF section, Intermediate Frequency section. Okay. So, tadi saya nak lukis balik. Okay, saya nak lukis balik. So, saya nak lukis dalam bentuk gambar raja lain sikit macam ni. This is RF. And we down convert into IF. Okay. Sorry, saya padam sikit ni. Saya cuba yang terbaik untuk menerangkan supaya you boleh faham. So, okay, like this Okay. So this is RF, this is at carrier, saya buat carrier di sini. This is FC plus FM, FC plus FM. Okay. Mungkin sorry, saya padam supaya tak keliru kejap So this is saya buat di sini. This is from preselector. Okay. So from preselector, we select a portion of RF bandwidth. Okay. Tadi macam kita lihat tadi daripada antena tu dia cuma ambil sebahagian daripada bandwidth macam ni Ambil sebahagian daripada bandwidth. So ini adalah RF bandwidth of RF. Okay. Kemudian masuk ke dalam mixer converter. Mixer converter dia akan down convert the frequency into IF. Okay, center at FIF. So dikatakan bahawa the bandwidth is still the same dalam case ini. Di sini adalah bandwidthnya masih sama. Okay, bandwidth RF di sini, bandwidth IF. Okay, so dalam case ini bandwidth RF equal to bandwidth IF. Okay, down conversion. Okay, so this is from mixer converter. Okay, mixer converter, we just down convert the frequency. And for your information, apabila preselector itu select sebahagian bandwidth, sebenarnya di dalam situ ada lebih daripada satu channel. Remember tadi saya nak listen to Sinar FM I tune to 96 MHz. Okay, and the preselector capture the preselector select a portion of the RF bandwidth center at 96 MHz. Ini saya ambil contoh saya lah senang 96 MHz. Oh sorry, itu sorry. Okay, boleh jugalah, boleh 96 MHz Saya guna frekuensi, saya guna istilah lain. Sebenarnya 96 untuk FM sebenarnya besar, agak besar. So tak boleh lah, tak sesuai, sorry. Okay. Katalah saya dengar I want to tune to the Sinar FM at a certain frequency band. Sepatutnya AM dia dalam julat, let's say the frequency is 900 for example. I tune to Sinar FM at 900 kHz. Contoh, example. Okay, 900 kHz. Example example. Walaupun tadi saya ambil contoh 96 doesn't matter because that 96 MHz is actually for the frequency modulation band. Now we are talking about AM band. AM band is between 570 until 160
1650 if I'm not mistaken, or 1700 by standard. This is kilohertz. Okay. Whereas for FM band, untuk frequency band untuk FM daripada 88 MHz sehinggalah 108 MHz. Okay, so this is for FM. This is for AM. Okay. So saya nak selarikan dengan ni lah, band ini So katalah saya nak listen to the 900 kHz of radio. So the tune circuit will select the frequency band center at 900 kHz. Katalah radio station X. Okay. And what the pre-selector or the tune circuit do is that it will not only select the radio station that I want to listen, but it also select another radio station. Dia bukan hanya select satu, dia select beberapa kerana bandwidth-nya agak besar sedikit. Okay, contoh, I want to listen to radio A, radio station A, and this pre-selector dia juga select radio B and C, for example. Okay, so let's say katalah pre-selector itu dia bukan hanya select satu station, dia select ada 3 sebenarnya. Okay, example, lebih daripada satu. Okay, dia akan select lebih daripada satu. Okay, katalah 3. Contoh tadi antena, contoh tadi mana tadi gambar tadi. Sekejap. Ni, katalah antena dia boleh absorb 100 channel. Okay. However, the pre-selector only select a portion of the bandwidth, and let's say dia berjaya select 3 channel. Daripada 100 tadi, dia select sebahagian aja. Dan sebahagian yang dia select itu, rupa-rupanya ada 3. Contoh. Lebih daripada satu lah. Nanti saya nak tunjuk contoh nanti Suddenly bila dia select, rupanya ada 3 dalam tu. Ada 3 channel. Ada radio A, radio B, radio C. But we only want to listen to radio A. Okay. So what happened? Okay, what happened? So now, let's say the pre-selector select 3 channel. Radio A, radio B, radio C. Okay. Lebih daripada satu. Saya ambil contoh 3. Okay. So pre-selector select 3 radio channel. And then we pass through the mixer converter. Mixer converter down convert the frequency into intermediate frequency. Di sini masih ada 3 channel. Sama aja. 3 radio channel. A, B and C. Okay. This is after the mixer converter. So mixer converter only down convert the frequency without changing anything in the content, without changing the bandwidth also. Okay. So now we pass through the mixer converter. Apa yang mixer converter buat adalah, after pre-selector, we pass through the mixer converter. Mixer converter will down convert the frequency, and then we pass through the IF section. Mana IF section? Kembali pada tadi IF section yang ini. Okay, section yang ketiga. IF section. IF section ada band pass filter, ada amplifier. Okay. So dalam IF section, okay, let's forward again. In the IF section, okay, so I use a different color. In IF section, I want to select only one channel because I want to listen at 900 kHz. So 900 kHz, I will select somewhere here. Okay, katalah di sini adalah radio A, radio B, radio C. I want to listen to radio A. So it will select only one channel. Maknanya dia akan fine tune ataupun dia akan select only one channel. So keluaran daripada IF section mengandungi hanya satu
channel sahaja. Nampak maknanya IF section dia ada band pass filter. That band pass filter will carefully select only one channel. The desired channel. Channel yang saya nak dengar. Okay. So keluaran daripada IF section ini barulah masuk ke dalam audio section. Yang mana kita melakukan proses demodulation and we finally get the original frequency. Keluaran daripada speaker. Berada pada frekuensi FM. Okay, so inilah dia VMT. Keluaran daripada audio section. Nampak So kalau kita lihat dalam IF, intermediate frequency, apabila kita select when we carefully select single channel, okay, using the band pass filter, maknanya band pass filter, saya tunjuk saya kembali. Band pass filter ini mempunyai frekuensi band yang lebih kecil berbanding dengan pre-selector. Tadi pre-selector dia mampu select up to 3 daripada 100 dia kurangkan jadi 3. Masuk ke dalam IF section daripada 3 channel jadi 1 channel. Kerana dia punya band pass filter itu lebih sharp cut off, dia punya cut off frekuensi lebih sharp. So dia boleh select satu frekuensi band sahaja. Iaitu channel yang saya nak dengar. Satu radio channel itu barulah kita hantar kepada audio section to do the demodulation process. Okay, so saya kembali ke depan kembali kepada yang ni. So you see that from here, after the band pass filter in the IF section select radio station A, and then we pass through the IF amplifier, dia akan naikkan amplitude-nya. The function of amplifier is to increase the amplitude. We want to increase the amplitude. Okay. Then we pass through the demodulator or in the detector section. Section yang terakhir, section 4. Detector section. Yang ini So dia pass kepada audio detector. Audio detector will do the demodulation process to recover the original signal. Nak dapatkan signal yang asal, iaitu VMT. Okay. And then before we send to the speaker, we need to amplify the signal. Okay. And then we pass through the speaker. So inilah yang berlaku di dalam receiver. So ada banyak proses dia. So for your information, so I go back here. We haven't asked in the exam a questions to describe about the receiver function. Okay, belum pernah ditanya dalam exam berkenaan dengan soalan seperti ini, menerangkan proses-proses yang berlaku di dalam receiver. Belum pernah setakat ini Okay. Tetapi mudah saja sebenarnya kalau you nak explain, you boleh divide kepada 4 bahagian. Yang pertama, RF section. RF section contains a pre-selector or the tune circuit which will select a portion of bandwidth received by the antenna. Okay, so this is done by the tune circuit. And this is passed through the mixer converter. So the mixer converter will down convert the frequency band from RF to radio to intermediate frequency. And then we pass through the IF sections, where in the IF section we select only one channel of frequency band using the band pass filter, and then we amplify the signal. Then we pass through the last section, which is the audio section, to do the demodulation process to retrieve the original signal. Then we amplify and pass to the speaker. Cerita dia mudah aja. Macam tu je sebenarnya. So I hope that you can explain using your own words. Kalau ditanya, you boleh explain dengan ayat yang mudah. Okay. Example.
So everybody can see my slide. Semua boleh nampak tak slide ni? Can, Doktor. Boleh. Okay, thank you. Okay, so ini tambahan Ni saya ambil tambahan daripada buku Wayne Tomasi. My books is a 5th edition, and in the Google Drive I give you a 1st edition. I think this is also in the 1st edition also. Mungkin you boleh semak. Dalam 5th edition dia terletak pada chapter 5. Okay. So maybe 1st edition maybe dalam chapter 4 or maybe chapter 5. So you can see later. So no problem. Saya tunjukkan di sini Ini saya ambil gambar. I take a picture and I put in the slide. Just to show you an example about this. Ini contoh-contoh soalan seperti ini pernah keluar di dalam exam. Okay, pernah keluar di dalam exam. Question like this. Okay, so perhatikan class. I want you to understand about this. So this is about super heterodyne receiver. Remember super heterodyne receiver, we have 4 section RF section, mixer converter section, IF section, and also the audio section. Okay, so dalam in this example, it shows you 3 section. The first 3 section, pre-selector section, RF section, mixer converter section, and also the IF section. So we want to see what happened to the frequency band. Example ini mudah saya nak tunjukkan So you see that from the beginning the upper side here the receiver RF input is 535 until 1605. So this is the AM standard, AM band. Tadi saya buat 57 something so saya silap sikit So sebenarnya dia ada dalam 500 lebih kilohertz sehingga 16 lebih ataupun 17. So AM ni dia ada beberapa standard. Okay, some standard is starting from 570 and ended at 17 something. Okay, senang cerita dia punya band sebenarnya antara 500 kilo sehingga 17 kilo 170 something kilohertz. Okay, 1700 something kilohertz. Itu dia punya standard. So kalau you lihat dalam buku sebenarnya AM ada beberapa substandard. Tetapi range-nya lebih kurang itulah. Okay. So dalam buku Wayne Tomasi dia buat AM standard adalah yang ini daripada 535 kHz until 1605 kHz. So ini semua AM channel. The whole AM channel. Okay. So this is received by the antenna. So maknanya dia nak tunjukkan bahawa antena ni dia terima semua ni. Semua frekuensi band AM. Maknanya semua channel dalam AM dia boleh serap. Diserap oleh antena. So kita tak nak dengar semua, kita nak dengar satu radio je, satu station aja kan. So what happened is that, so this frequency band put inside the pre-selector. So it is given here that the pre-selector or the tune circuit will select frequency from 535 kHz until 565 kHz, which is about 30 kHz of bandwidth. Dikatakan di sini bahawa pre-selector ini mampu untuk select sehingga 30 kHz. Okay. And in this example, we tune the receiver to 550 kHz. Maknanya kita tune receiver. Ini ada soalan dia saya tak masukkan We tune the receiver at 550, maknanya center pada 550. The resonant. So ini adalah resonant. FR. So the receiver resonate at 550 and has a bandwidth of 30 kHz. So macam mana bentuknya? So dikatakan di sini seperti ini gambar rajah dia. Dan you lihat di sini bahawa bandwidthnya daripada 535 until 565, which is about 30 kHz. Okay, and it resonate at 550.
It has bandwidth of 30 kilohertz. And in this example, dalam example ini, secara kebetulan, apabila preselector itu select that bandwidth, dia mengandungi 3 channel. Okay. Ada channel 1, channel 2 and channel 3. Okay, channel 1, channel 2, channel 3. Dalam 30 kHz ini ada 3 channel dan setiap channel mempunyai bandwidth 10 kHz, 10 kHz. Okay, so when I tune to 550, remember class, apabila saya nak tune pada 550, that means I want to select a small portions, a channel center at 550. So ini katalah radio station number 2. Channel 1 radio station number 1, channel 2 radio station number 2, channel 3 radio station number 3. Okay. In this example, actually I want to listen to radio channel number 2. Sebenarnya apabila saya select pada 550, sebenarnya saya nak mendengar radio station number 2. Saya tak nak dengar radio number 1 dengan number 3. Tetapi apabila dia masuk preselector, dia mengandungi beberapa channel. Itu Sebenarnya preselector ni dalam kes ini dia berjaya select up to 3 channels. Okay. And then what happened? So we put inside the mixer converter. Dia masuk terus ke dalam mixer converter. Remember mixer converter apa yang dia buat? Dia akan down convert the frequency without changing the content, without changing the bandwidth. So tugas dia adalah masuk ke dalam mixer converter. Dia akan down convert the frequency. Macam mana nak down convert frequency? Itu sebabnya adanya mixer converter di sini. Adanya local oscillator di sini. Dan kalau you lihat FLO ini 1005 kHz ini larger than the FRF. What is the FRF? FRF here from 535 until 565. Okay, ada ni semua ni So daripada 535 sehinggalah 565. All of this is a FRF. And I want to convert how many component we have? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 komponen iaitu 535, 540, 545, 555, 550, 555, 560, 565. Ada 7 komponen FRF yang saya nak down convert kepada IF. Okay, perhatikan So kalau FLO lebih besar daripada FRF, that means it is a high side injection. Dipanggil high side injection. That means I can find the FIF using this equation. FLO minus FRF. Ini ada dinyatakan dalam slide sebelumnya. Okay, so okay, perhatikan baik-baik So now I want to convert channel 1. Saya kena convert one by one channel 1, channel 2, channel 3. Semua sekali lah. Okay, so we go one by one. So if you see from here, okay, so this is FLO minus 535 kilohertz. So we get 470 kilohertz. Okay. And then baris yang kedua, FLO minus 540 kilohertz, the next FRF. So we get 465 kilohertz. Selesai convert channel yang pertama. Kemudian pergi kepada channel yang kedua. So now we convert this one. Oh sorry, sampai sini channel 1 sampai sini This is channel 1. Okay, 1 FLO minus 545, we get 460 kilohertz. So this is for channel 1. So channel 1 has 3 component, 535, 540, 545. Okay,
And then we want to convert channel 2. So channel 2 daripada 545 kilohertz until 555 kilohertz. So you see that from here, we already convert this one, and then here, FLO minus 550, we get 455 kilohertz. And then FLO minus 555, we get 450 kilohertz. And then we convert channel 3, okay, channel 3, FLO minus 555, and we get 450. And then FLO minus 560, we get 445 kilohertz. And then the last one, FLO minus 565 kilohertz, so we get 440 kilohertz. Okay, maknanya kita nak tukar satu persatu semua komponen ini semua komponen FRF ini. So what happened? So now we already get the FIF, which is this one. Okay, ada 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, so from here you see that the location of channels becomes inversion. Dia bertukar tempat. Dia punya lokasi channel itu bertukar. Kalau you lihat bahawa channel 1 berada di sini. Ini from here, from 460 until 470 is for channel 1. And then di sini adalah channel 2 macam mana pula? Channel 2 daripada 450 until 460. Yang ini. Channel 2. Dan di sini adalah channel 3. Nampak So keluaran daripada mixer converter adalah intermediate frequencies band, tetapi masih mempunyai bandwidth yang sama dan kontennya masih sama. So keluaran daripada mixer converter, we get this one, FIF. So nampak So we still have 3 channels. But I only want to listen to one channel only. I want to listen to channel 2 actually, because I tuned to 550. Okay. And interestingly, if you see from here, okay, interestingly see that we see from here, the center of IF, okay, nilai frekuensi tengah IF is 455 kilohertz. As mentioned previously that the center of IF must be 455 kilohertz. Nampak So dia jatuh pada frekuensi tengah 455 kilohertz. Nampak So this is what it mentioned about the standard for the FIF center. Macam ni lah. Okay. And then what? After the mixer converter section, we pass through the IF section, section yang ketiga. Dalam super heterodyne, section yang ketiga, intermediate frequency section. In the intermediate frequency section, if you remember, we have one band pass filter and one amplifier. Kalau kita ingat dalam gambar tadi, saya kembalilah sekejap. Ni, ada band pass filter dan ada amplifier. Nampak So, it means we have another band pass filter over here, which is in the IF section. This IF filter must select channel number 2 because I want to listen to channel number 2. Okay. And therefore, it must have a sharp cut-off frequency, which is between 450 until 460. Dia mestilah boleh select yang ini. Maknanya dia punya bandwidth mestilah 10 kHz. The bandwidth must be 10 kHz so that I can properly select channel 2 only. So this band pass filter will select the frequency band from 450 until 460 and remove the others. Ini keluaran daripada band pass filter. And if you remember, we pass
to the, the output here is channel 2 only. And here we have a IF amplifier. Nah, selepas ini kita masukkan ke dalam IF amplifier, yang mana dia sepatutnya meninggikan nilai amplitude-nya. The amplitude becomes bigger. Nampak So this is the example to show that at the end we receive we down convert into channel 2 only. So selepas daripada IF amplifier masuk ke dalam audio section, barulah dia buat proses demodulation to convert into message frequency FM. Selepas daripada IF section, barulah kita convert kepada original frequency message dengan cara melakukan proses demodulation. Okay, so ini boleh faham tak? Ada soalan tak untuk ni? Do you have questions about this example? If you don't have questions, that's good. If you don't have questions, that's good. That means you understand what happened at the first stage, first section, RF section, converter section, IF section. Okay, so keluaran daripada IF section sudah menjadi satu channel. Dalam case ini adalah channel number 2, radio station number 2. Okay, then we pass to the audio section to do the demodulation process. Then we pass to the speaker. Barulah kita boleh dengar outputnya, whether it is a voice or music or whatever. Okay. If you don't have questions, I will move to the next slide. Okay, saya pergi kepada slide berikutnya. Okay, kalau tak ada soalan, saya berikutnya. And for your information, we have asked the students about this kind of questions previously in the previous final exam. Kita tanya apakah frekuensi-frekuensi yang berlaku yang terhasil daripada keluaran daripada bahagian-bahagian tertentu dalam receiver. Pernah ditanya. Okay. The next example also from Wayne Thomas's book. Ini pun saya ambil daripada Wayne Thomas's book. Ini pun pernah keluar dalam final exam. Becomes a sub questions, very small questions. This is about a mixer converter. What happened at the output of mixer converter? Okay. So this example 5.3, example 5.3, also from chapter 5 in Wayne Thomas's 5th edition. Kalau dilihat dalam, dia berdasarkan gambar figure 5.6, 56. So if you see from here, the pre-selector selects the frequency band from 895 until 905 kilohertz. Okay, so maknanya pre-selector select yang inilah. Okay, and in this example, the pre-selector managed to select only one channel. Dia nak tunjuk lebih ringkas, dia tunjuk satu channel saja. Maknanya pre-selector itu tak semestinya besar satu, dia boleh satu channel. Tadi pada kebiasaannya dia punya bandwidth agak besar, biasanya lebih daripada satu channel. Dalam example ini, dia menunjukkan bahawa pre-selector managed to select only one channel and then pass through the mixer converter down convert into IF. So the question asks, how much is the IF frequencies produced by the mixer converter? Itu soalan dia. So if you read from here, for AM super heterodyne receiver that uses a high side injection means that FLO larger than the FRF. Okay, because if you see from here, the FLO frequency is 1355. Okay. And the lower frequency side for an RF wave is made up of a carrier, upper and lowest frequencies. So that means a carrier terletak pada 900 kHz. Upper frequency is 905 kHz. Lower frequency is 895 kHz. So ini adalah boleh dikatakan seperti double sideband full carrier. Okay, double sideband full carrier. We have the carrier component, we have the lower sideband, we have the upper sideband. Okay. And the question asks,
determine the IF carrier, IF upper side frequency and IF lower side frequency. Soalan tanya, berapakah nilai IF frequencies yang terhasil? So jawapannya adalah seperti ini. So we calculate the IF center frequency. Okay, IF center, yang ini IF center is located at FLO minus FRF. Okay, this is a F carrier. So we get the IF center at 455 kilohertz. Okay, and then we want to find the upper side frequency and lower side frequency for IF. Okay, so ini saya lukis balik lah. Saya lukis balik. Mungkin kamu perlu faham juga. Okay, so this is a RF. We down convert into IF. Okay, so this is a 900. This is a 905. This is a 895. So the question is, how much is this FIF? How much is this FUSF? How much is this FLSF? Berapa nilai dia? Itu soalan tanya. Okay. So in order to find the F upper side frequency, FIF upper side, local oscillator minus FRF. Okay, FRF yang rendah, iaitu lower sideband. So FLO minus LSB, so we get FIF upper side frequency, which is 460. Kita tolak yang frekuensi rendah supaya kita dapat frekuensi yang atas, bahagian atas. FIF lower side frequency is located at local oscillator frequency minus FRF USB. Okay, we minus with USB, FUSB. So FLO minus FUSB, so we get the lower side frequency of intermediate frequency. Nampak Sebab kita kena tolak dengan frekuensi yang besar supaya kita dapat frekuensi yang kecil, iaitu bahagian bawah, the lower side. If you want to get the upper side frequency for IF, that means we minus FLO with the lower side sideband of the RF. So ini saja jawapannya. Very small questions. Okay. So this is the answer: 455, 460 and 450. That means di sini terletak pada 450, 455 and also 460. Nampak So this is the answer. Okay. So do you have question about this? Anybody want to ask question? Okay. So after the mixer converter down convert to IF, it passed through the band pass filter, okay, to select to have a very this will select these frequencies. Dia akan select yang ini. Okay. And then we get the output. So ada soalan tentang ni, example ini? If you don't have questions, I will move to the next slide. Okay, if you have question, please ask. If you don't have question, I will move to the next question. Okay. Okay, ini boleh tahu kalau tak ada soalan saya akan teruskan. So if you understand both of these, this is part of questions for ini adalah sebahagian daripada soalan dalam untuk soalan final berkaitan dengan chapter 3 berkaitan dengan AM demodulations. And both of these becomes the sub questions for question about AM. Okay, this soalan kecil dalam AM. Okay, ada ditanya seperti ini. Okay, actually it is not exactly like this. The question is not exactly like this. It is something like this. Okay, question asks about FLSF, FUSF, FIF,
Okay, dan ada juga pernah ditanya apakah frekuensi-frekuensi keluaran daripada mixer converter, macam mana hasilnya apabila down convert the frequencies, what happen, something like that. Pernah ditanya. Okay. So if you don't have questions, I will move to the next slide. Okay, about the image. Ini pun soalan favorite. Okay, this is favorite questions that always come out in the final exam. Selalu keluar dalam final exam. Okay, about the image. What is the image frequency? Image frequency is any frequency other than the selected radio frequency that if allowed to enter the receiver and mix with the local oscillator, it will produce cross product frequency that is equal to the IF. Kalau dia dibenarkan masuk dalam receiver dan apabila dia mix dengan local oscillator, dia akan menghasilkan cross product yang sama dengan intermediate frequency, which is not good. Okay, so ideally we want to prevent image frequency from entering the receiver. Okay, kita perlu pastikan bahawa image frequency ini tidak masuk ke dalam receiver, otherwise dia akan menghasilkan cross product yang mempunyai frekuensi sama dengan intermediate frequency. Kalau sama macam mana? Bermakna ada interference. Okay, that means it will produce a interference inside the system. And the receiver will be unable to differentiate between two frequency band, IF yang pertama dengan IF yang lagi satu. Sebab kedua-duanya sama. So macam mana you nak buat demodulation is very difficult. Okay, akibatnya signal itu akan bercampur-campur. Okay, so we must prevent this image from entering the receiver. Okay, so it is the responsibility of the pre-selector or the tune circuit to prevent this image frequency from entering the receiver. Okay, menjadi tanggungjawab pre-selector ataupun tune circuit untuk mengelakkan daripada image frequency ini masuk ke dalam receiver. Okay, so if you see from this picture, okay, this picture, F image is located here. F image, frequency of image frequency is located at 2 times the intermediate frequency. Okay, so 2 times the intermediate frequency, or FLO plus FIF. Kita akan dapat image frequency. So you see that ini kalau dalam case ini FIF akan down convert kepada FRF akan down convert kepada FRF. This F image, if it is enter the receiver, it will also down convert into the same frequency. Nampak So therefore, dalam case ini, if we want to find the location of the image, we have two equations over here. F image is equal to FLO plus FIF. Yang ini jarak daripada FLO. Or we can find the image equal to FRF plus 2 FIF. So this is the location of image frequency. Maknanya, pre-selector must carefully tune the incoming signal so that the image is not within the selected frequency band. Otherwise, gonna be a big problem. Okay. So in the previous exams, we asked the students a question about what is the image frequency. So you need to explain what is this image frequency and attach also with a suitable diagram, which is this one. Okay, kita minta pelajar terangkan apakah itu image frequency dan macam manakah bentuk dia punya spektrum. Kita kena tunjukkan gambar rajah yang simple seperti ini. So this slide is actually the answer to the previous exam question.
Okay, pernah ditanya. Banyak kali ditanya. Sering ditanya. Favorite question. Okay. Example. Determine. This is about preselector. Okay, this example is about the tune circuit. Okay, so apabila kita example ini dia merujuk kepada tune circuit. Tune circuit macam saya jelaskan tadi, tune circuit berada di bahagian hadapan. The tune circuit. Okay, so determine the image frequency for a standard broadcast band receiver using 455 kHz of intermediate frequency tuned to a station at 620 kHz. Apa maksudnya? Apabila kita tune, bermakna ini adalah F resonance. Okay, we tune the receiver to the 620, maknanya kita nak dengar radio station 620 kHz. Okay, so the question asks, determine the image frequency. What is the image frequency? Okay, so dalam kes ini dia mula-mula mencari berapakah nilai FLO. FLO is equal to FRF plus FIF. So this is a high side injection. Okay, this is a high side injection yang mana dia menggunakan FLO plus FRF. So this is RF plus IF. So we get 1075 kHz. Then from here you can plus with the image is located at FLO plus FIF. This is LO, this is IF. So dapat 1530. So dia guna cara panjang. Kenapa dia tak guna cara macam ni? F image is equal to FRF plus 2FIF. Boleh juga. So maknanya 620 plus 2 times 455. So ini akan dapat sama 1530 kHz. Okay. Tadi ada dua cara yang ni. Yang pertama tadi ditunjuk cara yang ini. We can also use this equation more simple. Okay. So this is a straightforward question, very straightforward. Okay. If you have question, you can ask about this. If you don't have question, then I move to the next slide. Okay, yang ini image frequency rejection ratio. So this is a parameter to define the ability of the tune circuit to reject the image. Kebolehan tune circuit untuk reject image frequency digambarkan menggunakan parameter IFRR. Okay, image frequency rejection ratio. Okay, so the image rejection parameter alpha is equal to square root of 1 plus Q square rho square. Q is a quality factor. Okay, Q is a quality factor of the tune circuit. Rho here is the rejection ratio. Okay, so I would suggest you to make a bracket like this. Okay, common mistake by many students. I don't know why they wrongly calculate these parameters. Saya tak tahu kenapa ramai pelajar dia salah mengira dalam persamaan yang simple ini. I don't know why. Okay, somewhere here dia tersilap kira antara rho square dengan Q square, dia tersilap kira. Okay, masa dia kira yang rho parameter ini betul, tetapi bila dia masukkan dalam persamaan alpha, it produce the wrong answer. Okay, so students tend to make careless mistakes over here, so be careful. So that's why I suggest you to make a bracket over here so that you can solve this part first.
and then you plus with 1, and then you do the square root. Okay. So the rho parameter, the rejection ratio, is equal to F image divide with FRF minus FRF over F image. So rho parameter is a unitless parameter because it is the ratio of frequency and frequency. Okay, dia adalah ratio antara frequency dengan frequency, so tidak ada unit. Okay, so ini F image dalam hertz, ini dalam hertz. This is in hertz. Okay, so no unit. And then what? Quality factor. Quality factor is quality factor of the tune circuit is equal to inductive reactance. So ini tolong betulkan. Dia bukan XL size baju, dia is actually X subscript of L. L kecil, subscript. Okay, so inductive reactance divide with resistance. It is equal to FR divide with the bandwidth. Okay, sama juga. Okay, so this is how we find the Q factor. We already seen this example in the previous slide. Okay, and then what? IFRR in decibel. Apabila kita nak mengira IFRR in decibel, that means we must do we must change alpha parameter into decibel. Okay, apabila kita tukar alpha kepada decibel, dia menjadi 20 log alpha. Bukan 10 log alpha, dia adalah 20 log alpha. So this is in term of dB. Okay. Example. Let's look at the example. Okay, let's look at the example. So this example from the previous example, yang tadi then assuming that okay, calculate the image rejection ratio in decibel, assuming that the input filter, this is a tune circuit filter, consists of tune circuit with Q of 40. Tune circuit ini mengandungi mempunyai quality factor bersamaan dengan 40. So since this is from the previous example, remember from this example, this one, okay? From this example, we know the FRF, we know the image, okay? So from the previous example, F image is equal to 1530 kilohertz. FRF is equal to 620 kilohertz. This is from previous example. So we take it to this example. Kita ambil daripada sebelum ini kerana soalan ini berkaitan dengan example sebelumnya. Okay. So therefore, when we want to calculate IFRR, first we can calculate the rho parameter. Rho parameter is equal to F image divide with FRF minus FRF over F image. Okay, so this is 1530 kilohertz divide with 620 kilohertz minus 620 kilohertz over 1530 kilohertz. So you get 2.625, no unit. Okay, and then since we already know the Q factor telah diberikan 40. So we can put inside the alpha equation, the IFRR equations. So alpha, which is the image rejection ratio equations, it is equal to square root of 1 plus Q square rho square. So you put inside 1 plus 40 square multiplied with rho square 2.0625 square. So be careful about this. Okay, berhati-hati di sini. Many students tends to make careless mistake. Rugi besar, rugi besar. Okay, so be careful about this. I suggest you to solve this part first, then you can plus with 1 and then you can do the square root. Okay. So you get 82.5061. Ini cuba guna calculator boleh dapat atau tak. Okay, cuba guna calculator. Then from here we can find in decibel. So alpha in IFRR in decibel, alpha in decibel, it is equal to 20 log alpha
So it is equal to 20 log of 82.5061. So it is 38.33 decibel. Cuba buat. Adakah kamu boleh dapat jawapan yang sama? Okay, kalau tak dapat jawapan sama, boleh tanya. Okay. Ini pun favorite question. We always ask this kind of question. The IFRR. Okay. IFRR ini favorite. Favorite question. Always been asked in the final exam. Selalu ditanya. Dan dia adalah bonus kepada pelajar. Okay. So, do you have any question about this? Ada soalan nak tanya? Kalau tak ada, saya akan teruskan. Okay. So we have, okay, now we move to part 2 of chapter 3. Okay. Tadi kita dah lihat tentang AM, sehingga slide ini adalah berkenaan dengan amplitude modulation, iaitu proses mengubah suai amplitude carrier berkadaran dengan perubahan amplitude daripada information signal. Okay. And then the second part of chapter 3 is about angle modulation, where we will learn about FM, frequency modulation, and we will learn about PM, phase modulation. Remember, as I said previously, that FM, frequency modulation, is the process of changing the frequency of the carrier in accordance with the amplitude variation of the information signal. Kita nak ubah suai frekuensi carrier berkadaran dengan perubahan amplitude daripada input frequency, input message. Manakala PM, phase modulation, is the process of changing the phase of the carrier in accordance with the amplitude variation of the information signal. Nampak So sebelum saya teruskan, semua masih ada di sini Can you see my slide? Are you still here? Yes, Doctor. Okay, thank you for the response. So, okay, kamu semua masih ada di sini So, saya risau saya cakap sorang-sorang. Okay. So, I move to the next slide. Okay. So, you will see that angle modulation, it is actually for both FM and also PM. Okay, angle modulation ini dia berkait rapat dengan kedua-dua FM dan juga PM. Why is it like that? Because when we change the frequency of the carrier, we are actually indirectly change the phase of the carrier at the same time. Nampak Kalau kita tukar frekuensi carrier, secara tak langsung kita juga menukar fasa carrier. Okay? And if we change the phase of the carrier, we are actually changing the frequency of the carrier as well indirectly. So dia berkait. So kalau kita tukar fasa carrier, bermakna frekuensi carrier juga akan berubah berkadaran dengan perubahan tadi, perubahan fasa. So perubahan frekuensi dan fasa saling berkait antara satu sama lain. Okay, kalau kita melakukan proses FM, okay, remember class, when we do the process of FM, okay, when we do the process of FM, we are indirectly do the process of PM secara tak langsung. And when we do the process of PM, we are indirectly doing the process of FM secara tak langsung. So sebenarnya kita buat dua benda. Dia berlaku dalam secara tak langsung. Macam mana boleh macam tu? Nanti kita akan lihat. Okay. So general equation for angle modulated signal.
is defined as V function of time equal to Vc sine 2 pi fct plus theta t. So this equation is for both. Okay, ini adalah general equation untuk kedua-dua FM dan juga PM, persamaan umum. And I would suggest to student to do a big bracket. Yang ni okay. Why? Common mistake by student, they do like this. Ni common mistake berhati-hati So pelajar buat macam ni VC sin 2 pi fct plus theta t. This is wrong. Okay, ini salah. Kerana 2 pi fct and theta t belongs to sine function. So be careful. Okay, berhati-hati. Kalau you salah di sini, I will show you. If you wrong this, if you wrongly write the equation, because this is the beginning, this is a general equation. We haven't gone through the detailed equation. Belum masuk equation yang detail. Kalau persamaan umum dah salah, yang bawah tu semua salah. Habis. So bye-bye je lah. Okay, habis salah semua soalan. Walaupun jalan kerja dah betul lah, tapi value dia salah. Sebabnya daripada awal dah salah, so you bawa value yang salah sehingga soalan berikutnya. Habis semua. So be careful be careful that 2 pi fct and theta t belongs to the sine function. Be careful. Okay? And for your information, if you read from other literature books, dalam literature books yang lain, ada yang menggunakan cosine. Instead of sine, dia gunakan cos. Boleh juga. Okay, so dia buat macam ni. V of t is equal to Vc cos 2 pi fct plus theta t. Boleh juga, tak ada masalah. Okay, so ada setengah buku menggunakan cos. Wayne Thomasi dia suka guna sine. Okay, so no problem. Doesn't matter. Okay. And if you see from here, theta t, okay, before that, dalam general equations ini, you will see later that this theta t will change in accordance with the input. Okay, dalam nanti you akan lihat bahawa dalam persamaan ini yang berubah nanti adalah theta t berkadaran dengan perubahan information signal. Apakah itu theta t? Theta t is a function of VMT. Dia adalah sebahagian daripada fungsi VMT. Okay, dia ada tambahan nanti you akan lihat ada pertambahan constant parameter di depannya. Okay, it's a function of VMT. Maknanya theta t ini selalu berubah. Dia akan berubah berkadaran dengan VMT. Of course dalam persamaan theta t ada VMT. Okay, which is this one. Dan in some literature books they use a cos. So no problem. Okay, nanti pun akan ada example tentang cosine. So no problem. Maknanya in your syllabus, we will use sine for the general equations and we will use sine for the information signal. Kalau kita gunakan sine, kita akan gunakan kedua-duanya sine, lebih mudah. And if we use cos for the general equations, we will use cos for the information signal as well. Lebih mudah. So kalau kita nak guna sine, kita guna sine and sine. Kalau kita nak guna cos, kita guna cos and cos. Lebih mudah. Nanti you akan lihat dalam example seterusnya, dia ada menggunakan sine and sine dan juga cos and cos. So senang kita seragamkan. Kalau nak guna sine, semua guna sine. Nak guna cos, semua guna cos. Much easier. Okay.
And then what? Okay, before that, saya padam dulu sekejap. Okay. So there are a few parameters that we can learn from the general equations. Okay, yang pertama adalah tentang theta t, dan yang kedua adalah tentang keseluruhan ini 2 pi fct plus theta t. So these two parameters, saya boleh letak A and B lah senang Okay, these two parameters are the important parameters that we can learn from the general equation. Okay, so the first part, okay, so I can say this is the first, second. So the first one is the instantaneous phase deviation. What is the instantaneous phase deviation? It is regarding the parameter of theta t. Theta t. So theta t is defined as the instantaneous phase deviation. It is the instantaneous change of phase of the carrier at a given instant of time, and indicates how much the phase of the carrier changing with respect to its reference phase. Dia adalah kadar perubahan fasa carrier pada masa tertentu. Okay, dan nilainya adalah radians. Okay, nilainya adalah unitnya adalah radians. Okay, and then what? Number 2, instantaneous phase. Instantaneous phase is the precise phase of the carrier, nilai sebenar carrier pada masa tertentu. Okay, it is defined as omega ct plus theta t. Ini adalah yang tadilah 2 pi fct plus theta t. Dan unitnya adalah radian. Nampak So daripada general equation, maknanya yang theta t ni adalah instantaneous phase deviation, dan 2 pi fct plus theta t ini adalah instantaneous phase. Dan dia adalah kedua-dua ini adalah parameter, sebenarnya adalah parameter untuk phase modulation. Nanti kita akan lihat. Okay, unitnya adalah dalam radian. Tadi theta t dalam radian. 2 pi fct plus theta t unitnya juga dalam radian. And you will see later that both of these are the parameters for phase modulation process. Okay. Then we want to look at the third and fourth parameter, 3 and 4. Okay. Parameter 3 is the instantaneous frequency deviation. Ini adalah merujuk kepada parameter theta prime t. It is defined as the instantaneous change of frequency of the carrier, defined as the first time derivative of the instantaneous phase deviation. So this is the instantaneous frequency carrier at a given time. So dia adalah kadar perubahan frekuensi carrier dalam masa tertentu. Okay, so how do we get theta prime t? Theta prime t is, we can get this by the first derivative of theta t. That means we can do the pembezaan d theta t over dt. So we get theta prime t. And if we want to reverse, kalau kita nak reverse, maknanya if we want to get theta t, that means it is equal to integral of theta prime t dt. Nampak So the unit for theta prime t is radian per second, or in term of hertz. So radian per second ataupun hertz. Okay. So dia boleh radian per second, cycle per second, or hertz. Okay, the unit is cycle per second, hertz, or radian per second, no problem. Okay, and then what? Parameter number 4, instantaneous frequency. Instantaneous frequency is the precise frequency of the carrier, nilai sebenar carrier pada masa tertentu, pada satu-satu masa.
Okay, nilai frequency carrier pada satu-satu masa. Okay, how do we get the instantaneous frequency? That means we need to do the first derivative of omega ct plus theta t. Kita perlu bezakan omega ct plus theta t terhadap masa. Okay, so this is 2 pi f ct. Okay, this is okay, and then we do the first derivative, so we get omega c. This is 2 pi fc plus theta prime t. Apabila kita bezakan terhadap masa, dia jadi 2 pi f. Asalnya 2 pi fct 2 pi ft, bezakan terhadap masa dia dapat 2 pi f. Okay, 2 pi f plus theta prime t. And the unit is in term of radian per second or in term of hertz. Nampak So ini adalah parameter yang keempat. So nanti kita akan bermain-main dengan parameter ini. Okay, we will play around with this. And this is parameter number 4. So substituting 2 pi fct for omega c. So of course dia tukar kepada omega kepada 2 pi f. Okay, so this is 2 pi f plus theta prime t. 2 pi, the unit is radian per cycle. You multiply with fc, the frequency, which is cycle per second. So you can cancel out cycle, so that's why the unit is radian per second. Theta prime t also radian per second. So that's why you get radian per second. Okay. Therefore, phase modulation can be defined as angle modulation in which instantaneous phase deviation blah 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 blah. So ini jangan hafal sakit kepala nak hafal Okay. What you need to know, what you need to understand that frequency modulation is the process of changing the frequency of the carrier in accordance with the amplitude variation of the information signal. Nampak Maknanya frekuensi carrier yang berubah, bukan frekuensi input yang berubah. Okay, frekuensi carrier berubah-ubah. Kalau frekuensi carrier berubah-ubah, you akan nampak dia punya ripple. The ripple is wider and narrower, Maknanya gelombang itu rapat-rapat dan jarak-jarak. You akan nampak dia macam spring. You will see that the waveform looks like a spring daripada kita tarik ke tepi macam spring you tarik, so dia akan nampak rapat-rapat, jarak-jarak, rapat-rapat, jarak-jarak. Okay, and then PM, phase modulation. So phase modulation is the process of changing the phase of the carrier in accordance with the amplitude variation of the input of the information signal. Berlakunya perubahan fasa. PM adalah perubahan fasa carrier berkadaran dengan perubahan amplitude daripada information signal. Fasa juga you akan nampak dia seperti spring tadi the ripple will be wider and narrower. Gelombang itu akan jarak-jarak dan rapat-rapat. Dan nanti you akan lihat bahawa the waveform of FM and also the waveform of PM are similar. Kita tak dapat nak bezakan sebenarnya gelombang FM dan juga gelombang PM kerana bentuknya sama, lebih kurang sama. Nanti kita akan lihat. Kita hanya boleh membezakannya sekiranya kita bandingkan dengan information signal carrier dan juga output, barulah kita boleh dapat tentukan adakah ini FM, adakah ini PM. Kita hanya boleh melihat secara detail apabila kita buat perbandingan dengan input information signal. Kalau kita buat perbandingan dengan information signal, barulah kita boleh bezakan mana satu FM, mana satu PM. Ini nanti kita akan lihat. Okay. So we have learned about theta t and theta prime t. So we know that theta t is a function of VMT. Tadi kita dah tahu bahawa theta t ini mengandungi function of VMT.
Okay, and we have seen about theta t and theta prime t. That means if we do the first derivative of theta t, we get theta prime t. Kalau kita bezakan, kita dapat theta prime t. And in here, theta t is used in the phase modulation. Macam yang saya buat tadi lah. So ni untuk parameter untuk phase modulation. Dan parameter ini adalah untuk FM. This is parameter for FM. Okay. So theta t for the phase modulation, it is defined as Kp VMT. That means this is Kp Vm sine 2 pi FMT. Kp. And then for the frequency modulation, because we do the first derivative of theta t, we get theta prime t. Tadi kita bezakan theta t, kita dapat theta prime t, yang mana ini sebenarnya adalah parameter frequency modulation. Dan theta prime t is equal to Kf VMT. That means Kf Vm sine 2 pi FMT. Okay, so this Kp and Kf are called the deviation sensitivity parameters. Okay, so ini Kp. Okay. So Kp is the phase deviation sensitivity parameter. It's a constant parameter. Manakala Kf is the frequency deviation sensitivity parameter. So this is a modulator parameters. This is the parameter for the modulator. Okay. And if you see from here, the unit for Kp and the unit for Kf. Okay, apakah unit untuk Kp dan apakah unit untuk Kf? So Kp, the unit is in term of radian per volt. Okay, unitnya adalah radian per volt. Kenapa radian per volt? Sebab Kp dikira berdasarkan perubahan fasa carrier dibahagikan dengan perubahan voltage carrier. Perubahan fasa dalam radian, perubahan voltage dalam volt. So radian per volt. Nampak Kemudian Kf is the unit is radian per second per volt. It is defined as the difference between omega. Omega is 2 pi f. Okay. The difference of omega parameters in the carrier divide with the difference of voltage of the carrier. Okay, perubahan omega carrier dibagikan dengan perubahan voltage carrier. So kita dapat radian per second per volt. Nampak okay. Dan ini pun saya dah tunjukkan tadi lah Kalau kita nak dapatkan theta prime t, kita buat pembezaan di theta t dt. Sorry. So d theta t dt. Okay. But when we want to find the theta t again, we need to do the integral process, okay, of theta prime t dt. Okay. And for your information, we have previously we have asked this kind of question. We have asked this kind of questions. Find Kp and Km. Kp and Kf. Cari nilai Kp dan juga Kf, pernah ditanya. Okay. At that time, if you see from the question banks, dalam bank soalan, final exam, where we give a table to students, we give a table. Okay. And for example, I don't remember which one, Kp or Kf. Saya lupa. Dia tanya Kf, dia tanya Kp ke dia tanya Kf. So let's say the question asks Kf, for example.
So that means the table give the parameter of omega and also the parameter of voltage. So let's say here we have a x1, x2, and x3. Okay, so this is a omega parameter, radian per second. So this is a radian per second. This is voltage. Okay, and here we have a y1, y2, and y3. So when we want to find the kf, remember that kf is equal to delta omega divided with delta v. So delta here is the difference. Okay, so you need to find the difference between two values. Okay, so you can find the difference between two consecutive values. Okay, sama ada you nak dapat perbezaan antara x1 and x2 ataupun x2 and x3. Okay, so dia adalah linear parameters actually. Dia adalah linear parameters. So what you can do is that you can do like this. x2 minus x1 divide with delta v. Delta v here is y2 minus y1. Boleh juga kalau you nak buat macam ni. You can also do x3 minus x2 divide with y3 minus y2. Okay, because this is a linear parameter. You will get the same answer. So pernah ditanya soalan seperti ini. We give you the table and you need to find the parameter of kf. And then from the kf, then you can define the complete equation of fm. Nampak mula-mula cari nilai kf, cari nilai sekian-sekian parameter, and then terbitkan persamaan fm. Nampak So pernah ditanya seperti itu. Okay. So the next slide. Okay, the next slide is about okay, now we can define the complete equation for PM and FM. Okay, so tadi general equation seperti ini ini persamaan umum yang tadi. So sekarang kita dah boleh terbitkan persamaan khusus untuk PM dan juga FM. Okay, so kalau PM untuk phase modulation, okay, untuk phase modulation, we need to change theta t into Kp VMT. So dia jadi Kp Vm sin omega mt ataupun 2 pi fmt. Selesai. So ini persamaan untuk PM, phase modulation. Nampak So for PM is very straightforward. Okay, phase modulation, the equation is straightforward. Okay. And then, how do we define the equation for FM, frequency modulation? Macam mana nak define dia? Okay. So when we want to define the FM equation, we need to define the equation from the general equation. Asalnya general persamaan umum seperti ini. Asalnya. Okay, remember the general equation is like this. So we need to change this theta t. Okay, kita perlu tukar. So, macam mana nak cari theta t? Theta t adalah integral of theta prime t. Okay, theta t is equal to integral of theta prime t. Okay. And theta prime t, what is theta prime t? Theta prime t is given previously in the previous slide. Yang ini Theta prime t bersamaan dengan kf vmt. Okay, so we put inside the equations kf vmt. Then we do the integral. Okay, so kf vmt is kf vm sin 2 pi fmt. Okay, ini adalah 2 pi fm. Okay. So we put outside the VMT because this is a constant parameter, the peak value. Okay. And then we do the integral process. So the integral of sine, we get a negative cos. Kamiran sine dapat negative cos. Okay. So here is a negative cos
divide with omega m. Omega m is 2 pi Fm. Okay. So maknanya dia seperti ini It is actually like this. Vc sin big bracket 2 pi Fct minus Kf Vm over 2 pi Fm cos 2 pi Fmt close big bracket. Selesai. Ini pun pernah ditanya dalam exam, terbitkan persamaan Fm. Okey, daripada persamaan umum jadikan dia persamaan akhir. Okay. And in the exam questions, actually you are given the values as well. You diberikan nilai berapa VC, berapa frekuensinya, berapa nilai VM and also the FM frequency. So you need to define this equation based using the values. Okay, kita terbitkan persamaan tetapi ada dia punya value. Okay, nanti ada example kita boleh lihat. Okay. So now this example, if you see from this example, okay, so this example dia gunakan cos, okay, gunakan cos cosine untuk terbitkan persamaan FM dan juga PM. Nampak Kalau you lihat di sini you are given this parameter VT. This is a general equation. So now general equation digunakan cos. Ini general equation. And then you are given VMT also in cos. So the question asks, terbitkan persamaan PM and also define the equation for FM. So tadi kalau kita guna sin and sin, sekarang kita guna cos and cos. Okay, for FM, so sorry, for PM. So for PM, we need to change the theta T with KP VMT. Okay, so therefore, VC cos big bracket 2 pi Fct. This is omega Ct is 2 pi Fc, 2 pi Fct plus Kp Vm cos omega Mt. So this omega M is actually 2 pi Fmt. And then close big bracket. Selesai. Untuk PM. Phase modulation. And then for frequency modulation, so how to do it? So frequency modulations, that means from the general equation, we need to change the theta T into integral of theta prime T. Integral of theta prime T is equal to integral of Kf Vmt dt. Okay. So therefore, integral of Kf Vm cos omega Mt dt. So this is a 2 pi Fm, 2 pi Fm. This is a 2 pi Fct. Okay. So you do the integral of cosine. So you will get plus sign, positive sign. Okay, you will get positive sign. Divide with omega m, or here is equal to 2 pi Fm. Omega m adalah bersamaan dengan 2 pi Fm. Omega Ct adalah 2 pi Fct. So terpulang you nak tulis dalam sebutan omega or you want to write in term of 2 pi Fct. Okay. So ini cara dia. So dapatlah jawapannya. Selesai. So ini untuk FM. Nampak So if you have question, you can ask me about this. Kalau you faham, it's okay. Okay, I will move to the next slide. Okay. About this, okay. Frequency deviation, perubahan frekuensi, perubahan frekuensi dalam FM dan juga PM ataupun dalam angle modulation. Kita katakan ini general, angle modulation. Kita akan lihat berlakunya perubahan frekuensi carrier daripada keadaan rehat, dia bergerak kepada frekuensi yang tinggi, kembali kepada keadaan rehat,
move kepada frekuensi yang lebih rendah. Dan proses ini berlaku dengan laju. Contoh di sini asalnya adalah frekuensi carrier, saya katakan dalam rest state, dalam keadaan rest, dalam keadaan rehat, frekuensi FC, dia akan bergerak ke arah FC plus delta F, the highest positive. Okay, the highest positive. And then it move towards the lowest frequency. Okay, daripada FC sehingga FC minus delta F. Dan kembali kepada keadaan rehat. Nampak So, proses ini berlaku dengan kadar yang cepat bergantung kepada nilai FM. FM, nilai message frequency. Okay, nilai FM. FM di sini adalah message frequency, input frequency. Maksud saya, sekiranya if let's say the FM frequency is for example 1 kilohertz. For example, contoh that means the carrier will change the frequency for about 1000 times in 1 second. Ini satu cycle Satu cycle VMT one cycle of VMT, the carrier will undergo the frequency change for 1 cycle like this. Untuk satu kitaran VMT, carrier telah mengalami perubahan frekuensi daripada rehat menjadi maksimum positif, menjadi maksimum minimum, menjadi minimum seperti ini, and then kembali kepada keadaan rehat. So satu cycle ini bersamaan dengan satu cycle VMT. Kalau nilai frekuensi adalah 1K, maknanya dia berubah sebanyak 1000 kali. 1000 cycle, maknanya carrier frekuensi ini berubah-ubah daripada FC sehingga FC plus delta F sehingga FC minus delta F kembali kepada keadaan rehat sebanyak 1000 kali. Laju. Jadi dia bergerak sangat laju Dia bergerak sangat laju. Okay. So the oscillation of carrier, okay, the rate of oscillation kadar oscillation adalah kadar oscillation carrier bergantung kepada frekuensi input message. Kalau input message 10 kHz, that means the rate of oscillation for the carrier change 10,000 times in 1 second. Nampak dia laju dia punya perubahan itu sangat laju. Okay. So dia punya gelombang itu you akan lihat dia jarak-jarak dan rapat-rapat. Okay. And some important parameters here, kita akan nampak bahawa perubahan itu yang pertama delta F dan juga delta F. Perubahan daripada keadaan rehat kita panggil rest pada FC center bergerak ke arah FC plus delta F and then FC minus delta F. So you're going to see that the distance of movement, okay, the distance of oscillations is about 2 delta F. Yang mana 2 delta F ini bukan 2 FM bukan macam it is not equal, dia bukan seperti bandwidth of AM. Remember bandwidth AM 2 FM. Not like this bukan tidak sama bukan So this is not a bandwidth actually. This is what we call as a carrier swing. Okay, dipanggil sebagai carrier swing. So carrier swing adalah bersamaan dengan 2 kali delta F. So the unit is in term of hertz. Nanti kita akan lihat. Soalan carrier swing banyak kali ditanya. Selalu ditanya, how much is the carrier swing? So 2 times delta F. Nampak So kalau you lihat tadi satu lagi parameter ni ada Nampak
Perubahan kalau kita lihat okey. Perubahan input information signal daripada kosong sehingga positif maksimum, okey, akan mengakibatkan perubahan, ini dinyatakan di sini akan mengakibatkan perubahan sehingga FC plus delta F. Dan perubahan sehingga VMT bertukar menjadi minus di sini minus peak minus di sini. So di sini dikatakan bahawa dia punya frekuensi adalah FC minus delta F. So nampak perubahan itulah, maknanya perubahan amplitude message mengakibatkan perubahan frekuensi carrier. Nampak so ini nanti saya akan jelaskan minggu depan lah. Cuma kita nak lihat sikit kita nak lihat sedikit aja. Sikit je. Ni pernah ditanya juga. Okay. This is carrier. This is the message. Yang C ini adalah FM Ini adalah gelombang FM. Di sini adalah gelombang PM. Kalau you lihat gelombang tu bentuk sama, macam mana nak bezakan? Cara nak membezakan adalah dengan menggunakan information signal. Kita kena bandingkan dengan information signal, barulah kita tahu. Okey. Yang mana nanti you akan lihat bahawa dalam FM, perubahan yang ketara berlaku pada ketika peak value of the information signal. Yang mana you lihat bahawa dalam FM, apabila message mencapai positive peak, maka carrier frekuensi menjadi sangat minimum, iaitu FC minus delta F dalam kes ini. Dan apabila information signal berada pada minus peak amplitude, maka carrier frekuensi menjadi sangat tinggi. So itu sebab you nampak dia rapat. So dia jadi sini adalah So di sini adalah pada point sini FC plus delta F. Dia jadi maksimum. Dan seterusnya. Berbeza dengan PM, yang mana PM berlakunya perubahan ketara apabila pada ketika zero crossing. Pada ketika message signal berubah daripada positif ke negatif ataupun negatif ke positif, barulah berlakunya perubahan ketara pada frekuensi output. Yang mana you lihat di sini bahawa pada ketika ini daripada perubahan daripada positif ke negatif pada zero crossing ini, maka di sini adalah nilai frekuensi carrier berada sangat minimum, iaitu FC minus delta F. Dan pada ketika zero crossing yang seterusnya, kalau you lihat, ini adalah perubahan daripada negatif ke positif. Maka nilai frekuensi carrier menjadi maksimum, iaitu FC plus delta F. Dan seterusnya. Ini nanti saya akan sambung explain pada minggu hadapan. Okay. So kita boleh ambil attendance. So you can open your QR code reader. So if you have scanned your attendance, you can go out and move to the next class. Kamu boleh pergi ke kelas yang berikutnya. Okay. Terima kasih doktor. Okay, sama. Thank you, Doctor. Okay, welcome. Thank you doktor. Okay, welcome.
Terima kasih doktor. Sama. Thank you, doktor. Oi, pening kepala. Sekejap doktor, saya belum. Siapa nama? Nama siapa? Masih, doktor. Okey, sama. Siapa lagi yang belum scan? Saya doktor. Nama siapa? Muhammad Hairul. Dah doktor, jap. Okey doktor. Muhammad Hairul. Okey, Muhammad Ahmad. Hairul. Kan? Okey, Ya. dah. Dapat Terima kasih doktor. Okey. Siapa lagi belum? Doktor, Nurul Syuhada. Nurul Syuhada je. Okey, dah. Terima Doktor, kasih doktor. kalau Doktor, saya. Siapa nama? Kejap. Siapa tadi? Nur Hazika. Nur Hazika. Okey. Terima kasih doktor. Okey, sama. Siapa lagi seorang tadi belum? doktor kalau nak tanya pasal assignment boleh tu? Assignment lah, boleh? Apa dia? Sebab soalan assignment ni kan dia cakap soalan dia kan propose a solution to produce the highest signal SNR output kan, betul kan? Ya. So saya dah buat calculation dah. Okey. And then tapi setakat ni saya guna yang initial temperature untuk chamber ni lah. And then once kita dah dapat dia punya SNR output, Okey. lepas tu macam yang kalau dia nak highest signal, maksudnya kita kena arrange amplifier tu balik ke doktor? Boleh nak arrange? And then kalau Maknanya you guna yang ada, sedia ada. Semua parameter sedia ada, maknanya you ubah sesuai yang sedia ada saja. You tak ada buat tambahan apa-apa. Salah satunya tadi you arrange the amplifiers, and maybe you can also arrange you can also changing the temperature as well. Maknanya you nak ubah, you nak menggunakan yang sedia ada itu, kita macam mana kita nak dapatkan yang terbaik? Satu, menyusun, betul lah macam you cakap. Satu lagi dari segi temperature macam mana? temperature kita kena increase dah kan, sebab dia regulated kan, so dia boleh ubah kan. Dan you kena buktikan dengan pengiraan lah. Betul tak you dapat yang terbaik? Maksudnya kena proof lah dua tu. You need to prove, yeah. And then for question number 2 tu kamu perlu buat search sedikit lah dekat internet ke mana-mana. Macam mana kita nak further improve? Tadi you dah improve yang sedia ada. Sekarang you nak further improve. So further improve, you can do additional thing. You boleh propose, you boleh cadangkan beberapa solution yang sedia ada di dekat practical punya senario lah. Apa yang orang biasa buat. Yang terbaik macam mana untuk kita buat yang ni. So you boleh cadangkan. Okay. You nak tambah, contoh you nak tambah amplifier, you nak tambah filter or whatever, you can propose that. Oh, that's one can lah. Tak ada limitation lah ni untuk further improvement. Further improvement daripada yang sedia ada itu, kita nak tambah macam mana? Based on that basic thing, kita nak buat macam mana? You nak tambah apa, you nak do something, so you boleh cadangkan dan you explain. Okay. Maksudnya doktor setiap kumpulan jawapan dia berlainan lah? Mungkin akan berlainan lah. Kumpulan biasanya akan jawapannya berlainan lah. Kecuali kalau meniru jawapannya sama. Okay. Sebab suggestion itu sebab dia tidak ada jawapan betul dan salah. Dia jawapannya pelbagai. Ada macam-macam solution. Okay. And then contohlah yang sebab yang saya ikut yang arrangement tu sebab yang last class kan doktor ada bincang pasal test 1 tu kan. So saya ada rujuk situ lah pasal arrangement untuk hasilkan largest SNR. And then tak, ini macam saya macam terfikir lah. So kalau once dia punya FT tu dah berubah,
FT dia dah berubah. SNR output dia pun akan berubah juga ke? Yelah. Maksudnya kita kena cari output baru lah. SNR Yelah. output baru. Ya, maksudnya susunan dari segi susunan. Mula-mula you susun macam ni. You dapat SNR sekian. You dapat F total sekian, SNR dia sekian. And then you tukar arrangement yang lain pula. You dapat F total sekian, dapat SNR sekian. And then you tukar arrangement lain pula. You dapat sekian dan sekian. So which one is the best? Oh, kita akan tengok contoh. Kita akan menjawab soalan lah. Kalau dia nak yang highest, kita akan ambil yang highest lah. Ya. Itu sebabnya you kena melihat susunan macam mana yang terbaik. Itu sebab kita kena buat pengiraan dan kita kena banding. You boleh buat perbandingan dengan susunan yang asal dengan susunan yang baru. So kita nampak perbezaan dari segi F total, dari segi SNR dia berapa. Kalau macam sini kita ada 3 amplifier, probability dia akan mungkin 9 calculation kan? 9 calculation? 6 calculation, 6 maksud kita? 6 cara lah untuk kita adjust. Untuk kita boleh. Kalau you nak tunjukkan one by one macam tu boleh? Wow. Dapat makan lebih atau? Okay. Okay. Oh. Ataupun cara yang termudah kita letak kita tak perlulah buat sampai 6. Kalau you nak buat contoh 3 kali susunan pun nak tunjukkan perbezaan dia, itu pun dah cukup okey, and you produce the best. Sebab kita nak tahu yang terbaik macam mana. Mungkin kalau you buat 3 susunan you dapat bukan yang terbaik, maybe. Okay. Yang untuk dari segi chamber ni yang kita adjust kita temperature tu, kita ubah tu, yang tu pun it's up kepada kita lah, kita nak ubah kepada berapa. Tetapi bukan it's up to you to change within that range. Within that range lah. Bukan tukar ikut sebarang value, you boleh tukar dalam range tersebut. Range mana yang terbaik. Tadi you tukar susunan dan you boleh modify the temperature as well. Dia punya formula dia memang kita kena comparekan dengan initial lah, doktor kan? Betul kan? Ya. Kena compare dengan initial. Boleh kita compare dengan initial. Tapi initial kita compare dengan initial. Contoh pada asalnya sekian, nanti kita buat ubahsuaian kita dapat sekian. And kita buktikan dia terbaik, lagi baik. I see. Okay. Clear. Nanti kalau you nak tanya lebih lanjut, boleh message saya, no problem. WhatsApp saya boleh, tak ada masalah. Boleh doktor. Nanti saya. Boleh. Nak tanya personally boleh, ataupun you nak tanya dalam group pun boleh, tak ada masalah. Tadi siapa apa lagi? Saya proofkan calculation kat doktor boleh? Boleh. Doktor semak. Doktor salah. Saya nak semak. Boleh. Boleh. Nak tengok boleh. Yalah, nanti saya nak semak sekaligus pun boleh juga. Boleh. Nak tanya boleh. Tak ada masalah. Tadi ada kawan kamu yang tanya pasal attendance minggu lepas. Saya tengok minggu lepas ni semua dah hadir, tak ada masalah. Yelah. Doktor, tapi dekat dalam smart dia tulis absent. Siapa nama dia? Saya Nur Amira. Nur Amira. Kamu section 2 lah? Nur Amira last week ada? Ada. Dalam smap je tu. Saya tanya group mate saya pun semua absent tulis. Nur Amira ni ada? Tapi dekat smart dia tulis absent tu yang nak tanya doktor tu. Saya tak tahu kenapa macam tu. Ini ada dalam, kalau tengok saya punya ni, semua hadir ni, attend ni. Tak tahu, mungkin refresh balik ke macam mana? Hello. Okey, baik doktor. Okey. Okey, terima kasih doktor. Okey, sama. So that's all for now. Okay. Tu Terima kasih doktor.